Gigi and welcome to Wanna Read, and this is my mom. Hi. So today we're gonna show you how we learn the letter A. Yeah, we are going to show you how we learned letter names and letter sounds from the beginning. We start with the letter A today, right? We're gonna show you how we did it, okay? Here we go. Okay, so I just want to ask you, do you know the names of this picture? Yes. What is it? A. A, okay, this is A, the name of this picture. How about the name of this picture? Also A. It's also A, okay, here. So they both are letter A. Their name is A, and their sound, do you know what sound do they make? They make A. This big A, mommy A make A, okay? Their name A, and A, which is their sound. Yes. Alright, so they are both having the same name and sharing the same sound, right? Now we are going to look at the pictures that's starting with the letter A, alright? I'm gonna show you, I'm gonna ask you the picture, what it is, and then you need to tell me and then repeat it after me, alright? So what picture is this? Ant. 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 Alright, here, put it here. And what picture is this? Apple. 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 You repeat it to me. Apple. Okay, good job. Okay, what picture is this? Alligator. 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 Alright, what picture is this? Axe. 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 Now you repeat it. Axe. Okay, so how about this one? Angry. Angry. Okay, we're gonna put it down here. Okay. What is this? Ambulance. 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 Can you repeat it? Ambulance. Okay. Now you repeat it after me. Ant. Ant. Apple. Apple. Alligator. Alligator. Axe. Axe. Ambulance. Ambulance. Angry. Angry. Good job. Okay, this is how we learn the letter names and letter sounds of the letter A. Okay, now you got vocabulary at the same time when you are teaching the letter names and letter sounds to your children. Alright, so เราก็จะได้ทั้งชื่อรูปแล้วก็เสียงของตัวอักษรนั้นๆนะคะแล้วที่แถมมาที่เราได้เพิ่มเลยเราก็จะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นมาด้วยที่แม่วิสอนลูกในเบื้องต้นนะคะแม่วิสอนแบบนี้เนาะแม่วิก็ใช้การ์ดแม่วิก็ทำขึ้นมาเองเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเคลือบก็ลามิเนตแล้วก็ติดเวลโครด้านหลังบางทีเด็กก็จะชอบติดชอบดึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงแรกๆเนาะที่แม่วิสอนลูกก็จะเล่นแบบนี้เล่นไปเรื่อยๆ letter A แล้วก็เพิ่มเป็น letter B letter C แล้วก็พอครบ3ตัวปุ๊บเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาไล่เสียงกันให้เด็กแบบรู้จัก vocabulary คือเพิ่มขึ้นรู้จักคำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เสียงด้วยนะคะวันนี้คลิปก็แค่นี้นะคะ Thank you so much for your help today. Okay. Bye.